आजको क्वेशन क्लास 10 optional math relation and function बाट लिएको हो. Look at question number 10. Two functions fx is equal to x plus 2 divided by 3 and gx is equal to 3x minus 2 are given. Number A, find f naught g and g naught f. हामीले यहाँनिर f naught g and g naught f find out गर्नुपर्ने छ. So you can see here we can write down fx is equal to x plus 2 divided by 3 and gx is given here. The value of gx is 3x minus 2. In number A we have to find out. Ki find out गर्नुपर्ने f naught g and g naught f. Let's find out f naught g. यो f छ भने f नै राख्ने, सुरुको सेम टु सेम राख्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ f छ भने f नै राख्ने र g भन्नु र gx भन्नु एउटै नै हो. gx को भ्यालु के छ यहाँनिर 3x minus 2. सो हामी यहाँनिर 3x minus 2 लेख्छौं. ओके, look at properly here. f सेम नै राख्ने र gx को भ्यालु g भन्नु र gx भन्नु एउटै हो. gx को भ्यालु के छ 3x minus 2. सो g को प्लेसमा हामी 3x minus 2 राख्छौं. अब यो के को फर्ममा भयो, यो fx को फर्ममा भयो. look at properly here. fx is equal to के छ x plus 2 by 3. x को प्लेसमा यहाँ के छ अब 3x minus 2. look at here, f same to same. In the place of x, what is here 3x minus 2. so in the place of x we have to write down 3x minus 2. so in the place of x write down 3x minus 2 plus 2 is here, so write down plus 2 divided by 3. so we have to write here 3. You बुझ्नु भयो. look at once here also. fx को value के छ x plus 2. so x plus 2 divided by 3. so x को प्लेसमा यहाँ के छ 3x minus 2. so 3x minus 2. look at properly. x को प्लेसमा यहाँ के छ 3x minus 2. त्यही भएर x को प्लेसमा हामी के राख्दिन्छौं 3x minus 2 राख्छौं. 3x minus 2 plus 2 छ भने plus 2 divided by 3. look at here, same. now 2 and 2 cancel, so 3x divided by 3 cancel is equal to x. Similarly we have to find out g naught f. let's find out g naught f. in number B we have to find out g naught f is equal to, यहाँ g छ g ने राख्ने f को value के छ fx को value x plus 2 divided by 3. so we can write here x plus 2 divided by 3. यो चाहिँ f को value, fx को value x plus 2 divided by 3. अब यो के को फर्ममा भयो, यो gx को फर्ममा भयो. gx को value के छ 3x plus 2. x को प्लेसमा हेर्नुस् त, अब यहाँ रफमा गरेर हेर्ने gx is equal to 3x minus 2. gx को प्लेसमा यहाँ के छ x plus 2 by 3. look at properly. x को प्लेसमा यहाँ के छ x plus 2 by 3. त्यही भएर x को प्लेसमा हामी के राख्दिन्छौं x plus 2 by 3. so 3 को 3 नै राख्ने, x को प्लेसमा हामी के राख्छौं x plus 2 divided by 3 minus 2. so minus 2. 3 cancel, so x plus 2 minus 2. this cancel is equal to x. so यहाँनिर हामी के राख्छौं, यो पार्ट्स हामी यहाँ लेख्छौं. this is in the form of gx को भ्यालु के छ 3x minus 2. 3 right here 3. x को प्लेसमा हामी यो राख्ने x plus 2 by 3 राख्ने. so x plus 2 divided by 3 minus 2 is here minus 2. x को प्लेसमा मात्र यो भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ x plus 2 by 3. अब यहाँ हेर्नुस् 3 cancel, so x plus 2 minus 2 so minus 2 2 also cancel is equal to x. look at the question here. what we have to find out in question number 10, find f naught g and g naught f. and number B, test whether f naught g and g naught f are equal or not. yes, they are equal. f naught g को पनि भ्यालु x आको छ र g naught f को भ्यालु पनि x नै आको छ. so in number B you can write down f naught g is equal to g naught f is equal to, what is the value, x, and at last we have to write down here proved. Hope you understand this question number 10.